Kala mabhelo langozondo khubona uqondo mafunda bezitho nontanda kuphakanyiswa ngalo suku namhlanje Saturday the 9th of July 2022. Saturday ke abantu abahle ubuninzi bayazi uba xa Saturday sesihlale phansi sinqoqoqole sifundisane sikhuthazana sicebisane sithundezane sidiza amahlebo xa kunyanzelekile. Namhlanje andanoba senze iphi kuzo ezifamba zibe ziyenziwe. Namhlanje sincokola ngomba wokuthwasa versus ukuthwala. Sizabe sisenza ke lanto yasesikolweni no compare and contrast apho kuthiwa define and explain. Sabe sisenza loo nto namhlanje bayazi abantu abamba kwelikhaya ukuba xa sisithi into siyayenza man silanda phezulu sinyuke nayo siyotshona pitshona khona sincokola ngako ukuthwasa versus ukuthwala. Sizabe sithetha ke lento kuthiwa yi-myth, mystery ne-mysticism. Imithi ke bazento zicreatwayo create into engekhoyo intsomi mntana omhle. Xa sithetha ngemystery into nje ubona hayi lena is far-fetched. I-mythicism kuxa uthatha into ekhoyo uyenze ibe ngathi yinto engekhoyo, uyithathe le nto ibe yinto yoyikisayo sixele ngamagongqongqo. Jikeleza kulo ke lo lizwe namhlanje apho sithetha ngezi zinto zethu and how they've been hijacked for the benefit of the forces of the underworld. Uzawusixolela ke xa ucaba le nto yakukhubekisa uyathi umntu obalisayo. If you are offended by what I consider a principle, bona buzilahlela kweliphi idami because akukho apology zawuthi ibe iyavela mntana omhle uyazi. Very sorry ke for ungayi-apologizeli into enganidi apology. Mntana ebhele masingene kuyo lento ukwenzela uba lithi litshona ilanga sibe sesiphakathi kuyo lento. Sizawuthi xa siyihlakulela ke into yokuthwasa nokuthwala sizawuqala ngelithi xa sikuxelela ngu-head and tail. Le nto sithetha ngayo sithetha ngecoin A1. Le coin ino-head ino-tail is the same coin. Uzayiva ke xa sesiphambili ukuthi kutheni le coin iyicoin enye njengezo coin zininzi. Masiqale ngako ukuthwasa. Yintoni uthwasa mntana ebhele? Ukuthwasa, you see, mhlawumbi before si-define we need to emphasize the importance of our languages, because in the language kulapho kukho meaning yezinto in the language. Now that we've started to lose our languages, sifunda kakhulu, sikhumshe kakhulu, siluze ne-meaning yezinto because we've lost the language. Ukuthwasa is a transitional period from cold to warm. Siyadlula. Is a transformation stage from dark to light. Siyadlula. Is a stage one movement from lower state to higher state. Ukuthwasa mosoko. Ukuthwasa is a movement from a lower dimension to a higher dimension. Si define spiritual apha mntana omhle. Sithetha ngokuthwasa is buried in our language. Ukuthwasa is in our language. It has nothing to do exclusively with umntu othwasela intwaso le kuthi uzaba ligqirha. Is a definition. Umzekelo, intwasa hlobo. Kuthiwa ihlobo liyathwasa. Akuthi ubusika buyathwasa. Ihlobo liyathwasa. What does it mean? Xa ihlobo lithwasa, izinto move from sluggish to some semblance of energy. Because ihlobo lenzani liyathwasa. When ihlobo lithwasa, izinto that were dead and dying, they start to get energized again. Because ihlobo liyathwasa. Animals emerge from hibernation. Because kaloku sisuka from two uyayibona mos. New life start to spring because ihlobo liyathwasa. There is a social interaction between plants, animals, even insects. That interaction start to be reinvigorated because ihlobo liyathwasa. We are moving from a lower dimension in terms of energy to a higher dimension in terms of energy. When ihlobo lithwasa, there is a destruction of death and re-emergence of life.
imvula ziyaqalisa kuyanetha, there's a procreation between animals, insects and plants because ihlobo liyathwasa. Umntu xa kusithiwa uyathwasa, lo mntu wamkela ingulo emhlophe. Repeat, lo mntu wamkela ukufa okumhlophe. This then mean ikhona ingulo emnyama. Repeat, it means ikhona ingulo kanye ukufa okumnyama. Let's put this first definition okanye discussion in abeyance obuyela kuyo besisa define intwaso. What is intwalo? Kukuthini ukuthwala? Because sithe this is the same coin. It has two sides. It has head and it has tail. What is above will be what is below. Sithe yi transitional period. Lena will move from warm to cold. That is why abantu abathweleyo kuthiwa they are cold-hearted. Kude kuthiwa they are heartless. Ukuthwala is a transformation from light to dark. When ulanda isithwalo, you are now dabbling with creatures of the underworld. You are now interacting with forces of darkness. Usiwe apho, andithi sithemo sento zi-opposites. Umntu othwasileyo interacts with forces of our ancestors. Siphathele indaba ukubuza ugula bani, nansi inyoka isecankweni phaa kokwenu and so on and so forth. Aba, they don't have that energy. Ngabo abakuphathela ezanyoka. Sithe this is a stage or movement from a higher state to a lower state. The higher state is where you and I are at right now. Then the lower state is below where we are. Remember, abo high no low but relative. Mna nawe abangekathwasi. We have not interacted with energies that are at a higher dimension. Repeat, mna nawe abangekathwali. We are not able to interact with the energies of the lower dimension. Ngakulahla umntana omhle uyi-rewind ivideo umamele kakuhle kwenzela ungabhideki. Sithe ukuthwala is to move from higher dimension to lower dimension. Umntu othweleyo ngumntu who has carried a burden. Is buried in our language. Ukuthwala is to carry a burden. Umntu othweleyo is someone who signed a pact or a covenant with energies outside the ancestral sphere of influence. Uzimake outside ikhaya lakhe lo mntu. Has signed a pact with creatures of the underworld. Ukuthi yena uzawusebenzela zona, and the creatures of the underworld always promise wealth. Not health, not wisdom, wealth. Wonke umuntu oyothwala uthwalela ukuba nento that thina we don't have. While the opposite, umntu oyothwasa, ukuba sithetha ngokuthwasa okunyanisekileyo, ngumntu iloo nto ukuthwasa kubalekwa ngabantu abaninzi, because you sacrifice yourself for the benefit of others. Uzaba ngulo mntu wena othwala ii-headaches zabantu, imiqolo ebuhlungu yabantu, uhamba ukhupha izinto ezimnyama kule mizi. While the opposite is true. Ukuba uye wothwala, you are the one that inflicts every pain kwi-society. Let's compare and contrast ukuthwala nokuthwasa. Umntu othwasileyo nomntu othweleyo, sithe both of them, they interact with imimoya. Umntu othwasileyo is able to interact with imimoya yabantu abadala abangasekhoyo, while the other one is able to interact with imimoya ezithunzela neziporho neenkanyamba nomamlambo yonke nje laa nto leyana, is even able to create as creatures of the underworld and see them.
Umntu othwasileyo has the ability to connect with the energies. Ezi energies ayibona ukuthi apha kukho i-energy embi, even if akazukwazi ukuyisusa. Athi man ndibona izithunzela kokwenu kodwa kuyafuneka kuye kubani oza kususela zona. The other one is not only able to see, is able to make them. Sithi umntu othwasileyo by definition ngumntu who should have the ability to heal, while umntu othweleyo by definition ngumntu who should have the ability to kill. Sithe this is one coin, it has two sides. Umntu othwasileyo should have the ability to invoke the spirit of the ancestors. Zivele through yena, whether sithi through ukufemba, being a medium, or any of endlela zokuphakamisa abantu abadala bathethe sive, simane sithi camagu, bathi thokoza. Abantu abadala bathethe through lo mntu. The other one is able to invoke demonic spirits. Thethe emaselweni mntana omhle, zithethe emhlabeni, zithethe emadongeni, demonic spirits. Ezi energies ezi zaba bantu babini sivumelene, one is dark, one is clean. If you care to know, these energies, they are paired. Wherever they are together. Aba bantu badala sithetha ngabo sibafumana emilanjeni, emiqolombeni, emahlathini, emalwandle, emachibini, nazo ezi energies they are there. That is why xa ubethwa ngezi zinto zobumdaka kuzawuvela ngathi kuthiwa ngumkhulu wakho lo, because naxa bezi concoct abantu bazo, they concoct them such that they confuse you, ungawuboni umehluko. There are myths ke mntana omhle around izinto zokuthwala. Kuthiwa ukuthwala kukukhuphula idlozi lakini. While this is myth, it has some semblance of truth, because kaloku you've got energies kokwenu that include aba bantu babebulala, babethakatha, babethwele. Their energies are still there. Listen to whoever othwalisayo, bathi siqale sibheke ukuthi likhona yini idlozi ozosebenza nalo lapha kini. Ayijonga mntana omhle, balifumane kuthiwa nanku umuntu owayethakatha, owayebulala, owayethwele, uzawusebenza ngayo la energy. Uba mamele, those who are truthful, they tell you ukuthi once uthwale, you're not gonna join your ancestors, you'll remain outside. Ukuthwala kukufakwa umuthi egazini, this is what they say, and it's not true. But once ugcatywa uyathwaliswa, it's not true. Ukuqathulela uba mandithandwe iqale nini ukuba sisithwalo, very soon they will say even uku-injectwa, ukuvaccinatwa, they will say kukuthwala. This is because they want to disguise le nto bakuyo so that it gets acceptance in society. They also say wonke umuntu osebenzisa amayeza uthwele. They don't end there. Bathi sikhona isithwalo esingenabungozi. We can argue ukuthi ezi zithwalo ubungozi nongabikho bungozi, you know, most biologically when they talk about pain, kukho i-thresholds for pain. What you may consider a pain for the next person may not be pain. So nakubo omnye umuntu may consider into obulela abantwana bayi-4 as not ubungozi, because this person is heartless. Abanye bathi esi sithwalo ukuthi you sacrifice yourself, ukuthi awusayini i-contract akuzufa mntu, but when you die this is what will happen of you, no one else will be affected, kuti ayinabungozi. Kuti hayi, if uthwala ngepenis yakho ukusikwa ipenis ayinabungozi, that's the last sacrifice. Hayi ukuba uthwalela ukuthi wena ungaze ube namntana, yeah, ayinabungozi, it's still a sacrifice. Bathi uyakwazi ukuthwalisa abantu ube wena ungazange wathwala. Yeah, I think land ndizayishiyela apha kuwe ukuthi you can teach someone something that you never learned. Itsho lento
uyakwazi uphakamisa isithunzela sivuke, usithethise, unike omnye umntu with the instructions, ube wena ungazange wasenzelwe esasithunzela. Natso mntana omhle, ndicinga uba le nto masibe siyitrita uba ngu-part 1 kwenzela uba ingabinde siku-15 minutes ngoku. Masiyeke ilalo kwangoku, sisezawuphinde sibuye Camagu.